Hello, fellow cooperators. Welcome to Cooperate Talks. where cooperators talk about co-ops and more. I'm Carmel Dareditinko, your resident ka-coop kwentuhan. And I'm Anthony Fornilos, your ka-co-op at iba pa. Yes, so Not delimiting. grabe moniker nito, no? So, Paul, actually, I'm so excited for today's episode. Actually, for this year, we're leveling up our Cooperate Talks, no? It now comes to you in a video podcast. Wow, podcast, no? Something new sa to. So, it's gonna be a special series for this year. Talking about special series, did you know that 2025 is a very special year for the cooperative movement? Yes, you heard it right. Last June 19, 2024, the UN General Assembly adopted a resolution proclaiming 2025 as the International Year of Cooperatives. Yes, that is why very special kaayo ni ato ang Cooperate Talks karon for this year, no? Kay previously we had featured Co-op is Youth, Let's Go Scoops, Kooperatiba, kana siya, no? But this year, as we celebrate the International Year of Cooperatives, we want to highlight the co-op identity. So, unsa pang mag-talk about ang co-op identity, no? We're talking about our co-op difference. Unsa may nakapalahi sa ato, and that is through our co-op values and principles. Ayan. Thus, for our special series this year, this is Cooperate Talks presents Iba sa Kooperatiba. Very special gid kayo karon sa to, no? But wait, of course, no, before ta magchika about the difference of co-ops among other organizations or entities, unsa man gid ay ang kooperatiba, or what is a cooperative ba gid ayton? That's a very good question, ma'am. Syempre. According to the International Cooperative Alliance, ICA, a cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. Phew! Pasa kayo, no? Pag-right. Pag-right yun siya, no? Pero para mas masabtan sa to ang mga viewers. So, ang co-op yun, it's an organization, no? But an organization, people helping people. Sus na naman din na. People Yes. helping people. And it's a bayanihan with a business model. Bayanihan. Yes. So, muna nakapalahi yun sa ato. Pinoy, tatag. Balance yun siya. Oh. Ay. Balance siya. No more siya coin. The other side is an organization. The other side is it's a business as well. So, isa na sa to ang co-op difference. Mhm. Okay. Yan. Now, speaking of business, Ma'am Carms, Yes. co-ops are not exactly the typical business. Yes. Siya. Co-ops around the world are generally operating according to the same core principles and values adopted by the International Cooperative Alliance in 1995. Yes. So, that's why no na-mention na to ganiha. Mo gina ang nakapalahi sa ato sa uban nga mga organizations. So, the cooperative values serve as guidelines for all the co-op organizations and their members. So, true to all co-ops na siya around the globe, no? So, kana very important kayo ang mga Pangkalahatan. co-op values. Yes, So, ma'am. unsa man natong co-op values na atay unom 6 ka co-op values. So, 6. sa tong first three ton, Self-help, yes. self-responsibility, Ayan. and democracy. Yes, of course. First three. That's the first three, no? And the other three are equality, equity, and solidarity. Solidarity. Ayan. So, we So, have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kabuok na Yes, ma'am. co-op values, no? These values act as the foundation for cooperative principles. Yes. The principles are essentially guidelines for how members can successfully integrate and practice the core co-op values in every area of their organization. Yes. Both the values and the principles are crucial in all areas, from everyday operations to elections and policies. Yes. So, kay mo na kapalagi sa to. So, very important kayo na sa co-op nga ma-practice yun ang values and principles, no? For every cooperative. Para maingon Practicing. nato nga, isa gid ka katinuod or genuine na co-op. Yes. So, when we talk about cooperative principles, our first cooperative principle is voluntary and open membership. Next is Second. democratic member control. Ayan. Third is members' economic participation. Next is autonomy and independence. Ayan. Ang ika-fifth Lima. na to, education, training, and information.
Next, number 6, cooperation among cooperatives. Yes. And the last but definitely not the least is concern for communities. Ayan. So 7. So those are the 7 cooperative principles. So ganina 6, karon 7. Values, yes. Kunya 8. Oh. Lahi na punto siya. Pero kana diha nato i-focus karon no ang ato ang corporate talks for the whole year for So this the podcast. discussion will be revolving around this. Yes. The principles and the values, the Oo. kesyo and the whatnot. So okay, for Okay. this podcast series, we're breaking those down into bite-sized na themes. Oh. Oo. So ato siya Big bite? i-categorize. Small size lang sa. Okay, for this episode, we will focus muna on those principles on democratic governance and participation. So unsa man ning duha ka And principles? those are democratic member control, yes, and member economic participation. So mo na atong duha lang sa ka principles nga atong i-discuss for this episode. Okay. Ayan. And of course, syempre sa ato pang na-mention kaganiha, ang ato ang mga principles kay naagi na siya core values. Yes, Oo. ma'am. So we will also explore sa mga core values nga ga-guide aning ato ang mga principles. No? And those are equity, equality, and democracy. Democracy. Ayan. Equity, equality, and democracy. Yeah, so we'll get to EED. know more about that. Oh, wow. Yes, yeah. Initials. Ayan. Those are good initials. Yes, so it's gonna be a very fruitful discussion. Fruitful discussion. Yeah, hopefully. Yes, yes. But before we dive in, paibalo lang ta sa atong fellow cooperators Yes. that we will be having a contest. So, Right. tutok ka mo, ha? We have a contest! Yeah, this is very exciting, no? Kaya natay pa-contest Yes. ito ang mga viewers at Yes. mga operators, no? Kaya during this episode, we invite all our viewers to listen closely sa ato ang mga guests. Kay, of course, pag na sila yung mga quotable quotes, you have to capture them. With the hashtags, iba sa kooperatiba, Yeah. hashtag IYC 2025, hashtag Co-ops Year. Ayan. Balikan ko ha, hashtags iba sa kooperatiba, hashtags IYC 2025, and hashtags Co-ops Year. Just keep posted sa complete mechanics for that contest. Yes, sir. Keep Okay. posted. You've been Yeah. told, keep posted. Now, to help us unpack this topic, Yes. we invited not one, but 2 fellow cooperators. Yes. First, we have, of course, the chairperson of Iligan City Government Employees Multipurpose Cooperative, or ICGMPC, and he's also currently a member of the MASPAC Ethics Committee. Please help me welcome Mr. Julius Haganas. Sir Julius, welcome. Welcome, sir. Welcome to the show. Actually, he's And joining him. he's also our former vice chairperson Oh, yes. sa BOD sa MASPAC. Some aspect. 2020. Halang dun. Oh, yes, of course. Honorable. Yes. Now, and joining him, we also have Miss Ana Marie N. Labininay Lopez, the Research and Development Specialist of Oro Integrated Cooperative, OIC, and formerly the Youth Representative to the Board, years 2010 to 11. Tama ba? Or sakto ba? Ba? Oh, ayan. So, Na-fact check ba yun? oh. Actually, kay si Miss Anne, Yes. pagsunod ako sa MASPEC, siya ang youth representative to the board. Hatod ka rin, youthful, yapong kayo. Ito, mga 2 years ago lang to. Oo. Ang sunod Sige, magkasmaspect. hindi na natin sa takadugay, no? Basta kay, welcome to Corporate Yes, welcome, ma'am, sir. Miss Anne, salamat Thank you. kayo. Thank you. Thank you kayo for joining us here. Kay this is a very special episode, no, for Cooperate Talks, iba Yeah. sa kooperatiba. Iba sa kooperatiba. Yan. Sige. So, of course, we now begin, no, sa ato ang discussion. So, na-mention na ito. Ang ato ang topic lang sa karon, murag highlight lang sa, or I mean, emphasize or focus lang sa takaron for democratic member control and member economic participation. Ayan. So, starting off with democratic member control. So, as defined by ICA, cooperatives are democratic organizations controlled by their members who actively participate in setting their policies and making decisions. So, men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. And in primary cooperatives, members have equal voting rights. One member, one vote. And cooperatives at other levels are also organized in a democratic manner. Yan. So, mo nang meaning daw sa democratic member Simple control. pero powerful. Yes. Dili ni siya, the more shares you have, the more control you get. Yes. So, mo nang simple, but to explain to us further, no, mas masabtan nato, mas ma-picture out yun nato kung saan Sure. meaning democratic Ayun. member control na principle sa mga How does it look co-ops. like? Yes. In So, action.
maybe we could start with Sir Julius. Julius, no? Sir, kay Yes, for quite a long time na yun, no? Taas-taas yung credentials ni Sir Julius. Chairperson sa ICJPC. Yes, syempre. So, kung ano sa inyo, sir, no, what does democratic member control look like in Yeah. action in a cooperative? And para sa inyo, sir, how would you explain this concept to someone who's new to To the the co- co movement? So, salamat sa question, no? Una sa tanan, akong pagpasalamat sa aning initiative nga gihatag ka nato. Actually, dugay-dugay na gyud ko sa co-op since before I was in college. Oh, Nalagay ko sa co-op, and then in my workplace, almost 30 years na. Wow. No? Talking about democratic member control, ang keyword diha atong tan-awon is control. Control. Diba? Ang control. Kaya usually, kung mo-join ka sa co-op, or in any organization, ang first question man na is, usa may makuha na ko diha, di ba? Inon. Yan na. Then another question is, di ba, yung tanga, how do I participate? How can I be heard? Or how can I be involved, no? Be involved in decision making? Kanang control man good kay more on your power to influence the decision. Kanang more or less kung natay business sa co-op, kung ko'y, for example, as member, ordinary na ko nga member, pwede ba ko madunggan? No? Pwede ba ko, di ba? Can I suggest for the improvement of the co-op, or kung natay products nga, or services nga nakita nato nga needs pa sa members. Pwede ba ko maka-suggest? Pwede ba ko madunggan? So, kana nga principle, gitagayan ka ng pagtagad, no, sa International Cooperative Alliance, wherein that principle, by observing that principle, every member can participate, no? Can be involved, can be heard, can kana nga matter more or less ma-associate din nato na sa values nga democracy. Yes. No? Di masulod din, sir, no? Member-centered. Oo. Yes. Kaya katong inyong ingon nga katong mga values nga gikot nyo ganihan, di ba? Oo. So sa atong ordinaryong understanding sa democracy, it is governed by the people. So, sa context sa co-op, ang members is the key person, or the core, the central reason why the co-op exists. Exist. Yes. So, parang ang ano po din, sir, no, pag once member ka sa co-op, you are also an owner. Yes, Kaya naman kayo kana. say, diba? Kay, ano ka, Performing two functions mo, Oo. coin, lugar. Yes, The other side. user. So manang kanindot sa nature sa cooperative. Oo. Kaya members are At the same time, as owner, at the same time Member. user. User, owner and the user, User. ang Owner, isa ka user. member. Kung may kag owner, at least nakay kuan ka ng influence, no? sa decision making, Sa decision making. policies. Yan importante gyud sa decision making. Yes. Kanang naagyo kay voice, madunggan ka, nakay power, nakay influence. Yeah. So in that sense, maka-control kay kanang sa management mangod or sa leadership function. Di ba? Ang one of the functions sa management kay katong planning, leading, organizing, and then one is controlling. Oo. So diha gi-emphasize diha nga sa in the area, in the aspect of controlling, dako pog rule ang members. Yeah. Yeah. No. So, pero kanang sige na naman nato po, sir, no, nga we often hear pod ano nato ganiha nga mo nakalahi pod sa co-op cooperative. business. Oo, Yes, sa co-op business. Pero Mga naka-unique niya. oo, pero what makes it kanan different pod sa mga traditional businesses when it comes to kining control and decision making? Yeah. So ang usa sa kanang distinct or unique nga feature sa co-op kay regardless of capital, Yes. ang isa ka membro, regardless of how much is the capital is,
naanggid siya voice. Yes. Maka-participate siya, ma-involve Yes. siya. Yes. Unya, equal ang kanang rights Yes. and Oh, privilege. Dili pareha sa i-compare man nimo traditional, no? Oo, Like for example, ang no nato corporation, single proprietorship or partnership. For example, single, solo power na. Iyahan na. Iyahan ang control tanan. Kaya siya man, siya Oo, magbuot. siya ra. Diba? Pero kung cooperative, democratize. Yeah. So, ang isa ka member sa gamay iyang kapital na siya tingog. Yeah. Pero unlike po sa corporation, kung dako kag shares, kay magdependent lang imong rights, voting rights sa number of shares. Number of shares. So kung dako kag kapital, mas daghan ka og power. Taas imong power to control kay ang imong pag-vote sa usa ka item, pwede man ihulog nimo tanan dito. Daghan kag votes. Yes, sir. Speaking of which, can you walk us through, since this is the General Assembly season po, di ba? Timely. Can you walk us through the co-op's decision-making structure? Mention kanina na does not follow kung the number of shares and your influence to the voting on decision-making from the General Assembly down to the board and committees, and how a regular member can take part in it. Manang sa structure, Yes, sir. sa organizational structure, naman to highest policy making body, Yes, sir. which is the General Assembly. General Assembly. So ang General Assembly defined by the our kanang bylaws and the Republic Act. Kato ng all members, no? Okay. All members Tanan gyud na siya. mag-meeting na sila in one occasion. Usually practice na every year, once a year. That Mag-meeting is the na General Assembly. Yes. the General School Assembly level. meeting. This is third season din sa General Yeah. Assembly sa mga Oo. co-ops. Yes. Bago lang sa Yes. OIC, kahuman Yes. lang po sa General Assembly. Sige, dayon sir, ang say So sa General Assembly, diha mag-converge tanan ng mga members, and then siyempre naana siya kanang flow of or order of business. Yeah. So first part and the second part, katong sa second part mo tong business proper. Yes. Wherein dito na ang time nga mag-approve ang mga members sa, for example, policies, development plans. Pero prior to that, mag-exercise po ang members pag-elect og mga officialis. yun. So which is part yapon sa democratic member control. Yes. Yeah. So by that kanang aspect, makapili siya og representative nila, no? By electing the board of directors, for example. Ang board of directors delegated by the General Assembly sa pag-formulate og mga plans, and then direction setting, vision, development plans. Cooperative. Oo. So from General Assembly, gi-elect nila ang mga Board. officers, mga Board of directors. So sila. Tapos ang sunod na yun, ano sir? Naman tay kanang gitawag og constitutional committees, no? Like naman board of directors, then iyahang side to side ang election committee Yes. And audit. and audit committee. So ang Aside from gina-elect that, isang election committee And o audit. audit Yes. committee. Then that is manang gitawag lang mga elective positions. Elective elective position. elected officers. And that is kato na mga appointed officers, mga committees Like mediation. like mediation, Ethics. ethics committee, Ayun. education. To Miss Ana siguro ma'am, no? Let's talk about since Miss Ana taas-taas na po iyang kasinatian sa Oo, sa co-op. co-op. And now she's a R&D specialist sa OIC. Yes. Well, we know OIC it's very good ako kayong One of the biggest co-op nga board. primary co-ops, Yeah. di ba? 23 branches na pa sa Visayas. Yes. Tulo ka buok. Now, let's talk about encouraging participation, ma'am. I'm very sure to the 400,000 plus members sa Oro Integrated Cooperative siguro, how do you manage to encourage participation in general assemblies? What has worked in your co-op to make members actively join and attend assemblies? That's Yes. number one. And number two, how do you keep them engaged? All right. Oo. At first, magpasalamat jud ko sa inyo for having me this afternoon, this session. Yes. So, thank you so much. I've been with the cooperative since I was 16. Wow. 4 years ago. Sige pa, pantayan. Sabay mo. No, so, mama ko edad ni Miss Carla. So, 16. So, Tara naman. so, With us. so, quite sad good. I'm
I'm very happy that I'm here with you. Then I'm talking in behalf of the millennials pod because kay base man gud hunaon sa mga kauban nato nga nananaw, cooperatives are just for the seniors, but no. Yeah, it's for everyone. It's inclusive, and then it's inclusive. Then no matter what's your age, what's your religion, or unsa pagaling ang asa kagikan, so you're welcome to be with the cooperative para mudaghan na pud ang mga millennials diri sa cooperative para na pud yun ang succession sa atong cooperative nga na gyud siya. So in terms second liners, so in terms of OIC, knowing that we have 23 branches with around 195,000 members. Wow. Yes. So as mentioned earlier, we just ended our General Assembly. So what we did was before the GA, naman ginapagawas nga notice of assembly. So nagidaghan nga strategies ginabuhat sa operations sa management nga invite ang atong mga members. So, naatay ginabutang sa mga branches, na sa mga radio stations. So, prior to that pod, we conduct ownership meetings sa mga members. And then, of course, kay naman tayo mga millennials, so na po yung mga Gen Z. So, we maximize the social media. Ayan. So, diba? So, ano pod, kaya nahunaon na to is para pod nga makapture pod nato sila. Okay. Tanan klase sa members. Yes, of course. Pwede nato magamit. Mo ito ginagamit para na matawag yun ang yes po. And nindot po yun kaayo kay mismo si members naman good po ang maingon nga mare. Ting GA na mare. Word of mouth. Isa po ni amang good siya nga nakapadako gid kay OIC nga na. So nag-invest on people with they invest their sa co-op, and then sila na pod ang nag-encourage pod sila mga kauban. Kaya usually sa mga GAs kabantay ko sir nang mag-reserve na ginaubang ko sa ako ning kumari diri. So nga na siya. Then after din may mga pakulo pa sa GAs ngayon ana. So katulad galing so gapanghatag si OIC gingon na sa mga members. Kaya di ba anindot kay sa feeling member ko sa isa ka kooperatiba naka-MUX ko. True. Ano sa mga kadog? So, kita ka daw. Yearly na siya. Na yung mga ginabuhat gid si OIC. Para nga ma-feel gid ni member nga importante ang participation diha sa General Assembly. As mentioned po earlier, bisag pila ang imong shares, you have one vote per member. And ginadiscuss pag sa plenary actually na bisag kinsa ka pag gusto ka mo tingog during the General Assembly, di ba sir? You can talk. You can talk. You can ask the officers, you can ask the management if you have something to ask about. Anything under the sun. And then to add on, ang ginagamit nato nga procedure is parliamentary procedure. So, sa kanang hapsay gid kaayo no nga pagka order sa in order suspended. Yes no. So katong mention nimo ganiya Miss kanang mga gana no na mga pakulo para maka-participate sila, pero knowing pod nga kana getting everyone involved is not very easy ba kay syempre daghan-daghan po kaayo. So what challenges in yung mga respective cooperatives do you face in making sure that all voices are heard, and how do you deal with that? Yeah, for OIC, we have naman members coming that are outside the Philippines because we have online services naman good pod. So that's why we use the we use the Zoom. Yes po. So during the GAs na po yung mga Zoom coordinators so take care of the members nga naa sa online. So nga na pod as much as possible yun i-gather ginato unsa ang ilahang mga insights, unsa ilang mga gusto isulti nga moabot pod yun sa atong management and so how often na siya ginabuhat ang Zoom? Or kanang mga pag na-schedule po sa General Assembly na apoy Zoom. So okay. dungan siya, blended siya. Also sa COVID. So gi-adapt na to siya kay naman mapud sa during sa pandemic dito na sugod ang Zoom. Lagi. Pero karon nakita namo kay last namo nga hybrid is last year. This time among purely face to face gyud. Pero naay nagsuggest nga kung balik
kumayo mo balik tag hybrid kay nang uban na sa remote place. Oo. Yeah, For example, abroad na. So how can they participate and join the JIRA assembly? So mao tong Tunay. concern. So with the technology right now, so Oo. pwede ra gyud siya no nga Yes. virtual at the same time face to Pero sa na face. siya sir katong mga super dako na jud kaayo ang co-op nga daghan na kaayo members. How kung saan kay way nga para mas Actually, nagyapoy yeah, opportunity nga madunggan gyapon ang uban. ang traditional ana kay naman to yung mga representative assembly. Mm. Pero karon mo ang technology mag-evolve na siguro. Pwede ra kung kanang technology sa Zoom virtual one time simultaneous na nga assembly. And then at the same time, dili lang i-limit siguro ang ilahang participation sa during assembly. Oo. Pwede they can send their concern directly to the kung ay website ang co-op or Oo. Facebook page Yeah. Yes. Or- help desk oh na, nga co-op, nga mga no, sa Manila. platforms so pwede Mhm. good kayo. Yes, Sige. tama. Yeah. Oo. For if I may add, Miss Carmel, Mm-mm. for OIC, we have the Facebook page. Oo. So in the Facebook page, the members can ask questions and send their concerns. Mm-mm. So there is someone nga facilitate ana. Oo. So nga siya as much as possible. But then with R&D pod karon, we have surveys para pod nga ma-facilitate Oo. pod unsay mga Matunggan needs yun, nila, no? ang satisfaction nila with the cooperative. And I think also, isa katong na-mention ko ganyan, wag na ownership meetings. Yeah. Kaya pwede siya by cluster, By di ba? cluster. Before kita mo delve into the General Assembly nga dako kaayo siya. Even the primaries are doing that. Oo. Yes. because Mga especially- focus group discussion. Focus discussion yan. Dalit dialogue. Yeah. So, yan ang pwede So, siya. gikan yun para mas madunggan yun from the ground Yeah. Mm. up to up, no? Kay mo man na to ang ano Yeah, sa... because knowing that the cooperative is member-centered, lang Oo. gid, more than the Correct. profit itself. Yes. Unsa gid ang needs ni members. Oo. But mabalan Ano gid gid si siya. member? Yes, sakto siya. I-capture naman good ang sa co-op, no? Kaya ang Yeah. members mismo, mao ang customer, users, Oo. yeah, owners at the same Three time. True, So sila good. Copy. Sir, sir and ma'am, in your opinion, does strong member involvement lead to better outcomes for the co-op? And are you personally satisfied with how your co-op upholds this principle? So, personal, subjective ni in a way, So, So strong member involvement. yes. Makaligo Yeah, siya. result siya better outcome. Better outcomes for the So co-op. of course, katong gingon na to, we acknowledge that members our key or kanang the central person Oo. or the core reason why we exist. So importante good nga mag-involve sila, mag-engage, actively engage sila. Or kung i-level na to, strong ang ilahang engagement. Kaya otherwise, kung passive sila, dili ta kabalo. Gusto man Yeah. Oo. di ba? Yes. Sa may direction na ato. Oo nga. So, di na ito mamit ilahang needs kay True, para true. naman sila. Mura ba siya, ano gid sir ba, kana murag, by the co-op, for the co-op. Oh, With the co-op. By the members, for the members. for the members. By the members, for the Yeah. members. Correct siya. Good governance. Wala, diha, so yun, democratic Yes. na control. Okay, importante gid pud kayo nga mag-participate sa members kay sama lang sa mga sa OIC na atay gipa-approve nga strategic plan for the next 6 years. So dapat aware si members Oo. unsa di ay ang padulngan or asa padulong si OIC. Yan. In the next 6 years. In the next 6 years. So, crucial man kayo na siya. Oo. Kay basing na, para nga maiwasan bitaw ng, ingon sa mga, wag ha? Ito, wala na na-aware sa mga, Next. so, during General Assemblies, ginalatag na siya sa mga members, nga muni atong padulngad. Oo. Suportahan ba mi ninyo, naaba mo, kauban ba mo na mo. Munang naagi, i-vote gid siya. Especially po, sir, kanang naay mga amendments sa bylaws and cooperations. Oo. Gabi, crucial kaayo ang participation Involvement sa sa members members. ana yun. Kay correct me if I'm wrong, but 2/3 of the members entitled to vote should kanang mag-answer Should vote. sila or should vote Vote, kung oo. ano ba Ang sila, amendment. favor ba sila or Oo, dili sa anang amendment. amendment. Yes. So inana sila ka powerful Yes. So, representative Requirement na siya sa sa CDA Sa amin, sa sa RA CDA. 9520. Oo. RA 9520, you've been told. Yeah, or the Yeah. 2/3 of Republic the Act 2520. Yeah, 2/3 of the members entitled to vote ang makapapasa nga ma-amend ang imong articles of Oo. cooperation and bylaws. So ingana ka power ang mga members. So, dako kayo og impact ang ilahang Votes. Yes. Labi na, for example, like, kanang requirement good nga i-increase ang capital, for example, capitalization. So,
basically, ang source na to sa capital, ang members man. Members, yes. They have to So, be involved in the They decision. was likely affected yun sila. Of relating to the subject matter, lugar, sir and ma'am. No. Since our officers are representatives of the members, how can we encourage more members to step up to become like Sir Julius, take up on the challenge and become the chairperson of ICGMPC Run for and run for leadership positions? Okay. Ano naman? Ay, ikaw rin na. How can we do that ba? To breed these next liners, Yeah. particularly the young. Oh. Actually, munang ako nga challenge, no? Ang challenge yun Yes. sa ako malunggan sa mga election committee kanang especially nga mag-canvas sila og mga candidates for that position, no? Marag rare kayo ba nga kanang talag sa ragad nga mo volunteer themselves na mo file sa candidacy ana. So pero ang naik mga gitawag nato mga initiatives nga gihimo sa mga co-ops kanang succession plan, Yes. no? Okay. Especially kato Yes. si Ma'am Ana, no, as a Oo. product sa Yes. succession Sa CYP. sa CYP sa youth, no? Youth. So hangtod karon nga nahimo na gyud siyang prime mover sa Yes. cooperative, no? Kaya nga lang nga it takes years to mold through a genuine cooperator. So Time. kung may mo as early as young, Oo. kung pwede, no, matuduan sila. Oo. Yeah. So vital kayo ang succession planning Yes. gikan sa youth. Yes. And then, ang mga prospect ng mga officers, pwede sila i-expose sa mga leadership nga position. Kasama mga nga co-op, before you can run to any position, officer ka daan, either appointed, Oo. Or elected, either. appointed and elected. No? Okay. Siyempre, ang katong sa board of directors. So, among tanawon, katong mga naay potential, no, amo itong i-appoint sa mga committees. Or labi na naay potential, bata-bata pa, dako pa o panahon. Pero at least taas-taas ang panahon sa co-op. Real talk na siya. No? Real talk. Oh, There real it talk. is. Kaya, still, Agreed po, sir, no, sa education pod. Education. Oo, i-train yun daan Oo. ang mga... Ako experience kay maybe in my co-op, I am the youngest chairperson. Wow. When I was elected as chair in At my first 22. term. Ah. In my first term. Oo. And then until now, say maulaw lagi ko kay siguro ko balik-balik. Pero since they chose me, so I have to take the challenge. Yan na ba? Yeah. So siguro, ang succession ko very important. Yes. Succession. Yeah. Ayan. So, Told. grabe ang ano, no? It's democratic member control pa lang ato ang discussion, pero very heavy, or, I mean, hindi ba siya heavy, pero kanang fruitful kayo ato ang discussion, no? Knowing, unsa day ang ano sa ka member. Yes. No? Ang powers sa ka member, and then katupod na yung ma-highlight Yeah. nato nga, ang sa co-op is one member, one One vote, vote. yun, your one voice, nga pwede yun makatingog, no? Para Yes. sa ano. So wala anchor siya sa values, no, atong isgot nga democracy and equality. Democracy and equality. Equality. Yes. Tama, EDD. no? EED. Yan. Sige, so let's move on naman sa atong second nga co-op principle. Discussion, yes. No? Now, let's talk about member economic participation, wherein members contribute equitably to and democratically control the capital of their cooperative. This principle is all about ensuring that members are not just decision makers, but also share in the economic benefits of the co-op. Oh, yes. Co-ops are not donation rights. Yes. Muna Not nakatuto. donation rights. We contribute to the capital and we get to decide how it's used. Yan. So, kaganihan, nag-talk about ta sa, being kanang one of the decision makers. Yes. Oh, but this time, unsa po ito ang may ka-contribute? As users. As members. po. Members. Ayan. So, let's start with the basics. Kaya pag mag-talk about economic participation, kani nga mga terms, wag na mga terms nga madunggan pag mahimo kang members sa ka-co-op, no? So, maybe we could try to unlock these terms, especially sa katong mga viewers. Especially sa katong mga viewers ka, wala pa kayo knowledge yun daw ang sa about sa co-op. So,
kanang savings, share capital, dividend, and Patronage refund. Yeah. Kana. Sige, and in Si Miss Ana siguro sa OIC. Okay. How's that? So before ko i-unlock mo, i-unlock na ko itong terms. So agatag lang sa kanang trivia about OIC. So si OIC start with just 88 pesos with 28 members. So that was March 1966. Capital niya. Yes, 88 pesos. So from that, so karon nahimo na taog 13 billion Wow. the assets of OIC. So kasi wala siya gikan. Yes. Gikan na siya sa member economic participation. Yes. So ing ana Wow. kanindot gyud kung magkahiusa ang mga miyembro from the 88 pesos to the 13 billion. Oo. So ing ana siya. And then in terms of the terms gyud pud siguro, syempre, kung magpa-member ka sa isa ka cooperative, na may mga products and services si co-op, ang isa na is the savings. So, kasagara yun, especially if credit and savings ang isa ka cooperative na na siya savings. So, para with OIC po, daghan ta klase sa savings, depende sa imong need Purpose. o purpose nimo. Kung gusto ka magpakasal pohon, sir, ako tayo paraan na. Oo. Savings Oh, pang dati dream savings. Kung gusto po ka for retirement, naapod siya. So, kana po din mong savings is withdrawable na siya. Depende sa terms. So, muna siya, ang difference po siguro sa savings and share, si share po dayon is your capital dito sa co-op. And dili nimo na siya ma-withdraw unless magpa-dismember ka. Yes. Pero sa share capital, klaro na to, sa share capital ang dividend. So, siya na. Clarify daw natin. Di ba, ang dividend is based on the share capital. Sakto, ma'am? The dividend or atong ang term current is the interest on share capital Ano siya? is kuan na siya, depende na siya sa imong average daily balance sa imong share capital, then multiply din na siya sa pila ang gi-declare nga interest on share capital sa isa ka cooperative ana nga tuig. Aha. So magdepende siya sa kita. Yes. Sa As a whole. Yes. So, muna siya. Pilang Kaya ano ang formula sa computation? So, muna ang savings, share capital. If may I add, ang, Yes, sir. ang savings, katong ingon ni Ma'am Ala nga withdrawable siya. Oo. Yeah, na siya subject to terms and condition. Usually, naka-sit na ang pila interest niya. Yes. Interest per year, for example, 2%. Pero mas high naman ang co-op compare sa banks. Yes. Promotional. Uy, nakatsagaan Yeah. Then, true. comparing it to the share capital, ang share capital, matingon na ito nga fixed deposit. With ma-withdraw siya upon the termination of membership. Pero ang iyahang rate of return, dili pareha nga naka-fix gyud siya, no? yes. Okay, magdepende siya sa nature of class. Matang nga formula ni Ma'am Ana. Itong formula nga average daily balance, no? And then pila ang income nature of class for that year, naman na bahinon po na. Yes. Distribution. O i-distribute siya. Ang isa for dividends and patronage refund. So duha siya. So, katong dividend nga word, usually generic term siya, kung as long as nakay capital, or sa co-op, gitawag na ito interest on share capital. Ayan, Yung sa kaya misunderstood mo ang dividends, pati ang patronage refund. So, anything nga madawat ka mo sa co-op, dividends na. Madawat na to sa Walang co-op. misconception ko, no? May correct na to. So, lahi ang dividend. Ang dividends, katugin ng sa imuhang capital, nga gibutang sa co-op, na kay return ana. So ang ngalan ana, dividends or interest on share capital. Pero kung katong isa nga term, katong patronage refund, amount tong sige kag utang, nagbayad kag interest or naabay products and services. Dito ka nagpatronize sa co-op na namalit ka dito, kana siya groceries. Ang katong imong pinalit, katong considered nga sales sa co-op, imong purchases, mao to'y basihan sa computation. So, in return, na ay gitawag og patronage refund. So kung mga panta, palit po na scope. So, for the term na patronage, no? Pag patronize ka, Patronize, services correct. man ni co-op, ang kanang pag-utang, so, munay mabalik sa imuha. Kaya nag-patronize ka sa services sa imuha co-op. Ayan. Interjection lang. Oo. Namang sa igod nga, yung laba nga, kung mangutang,
dito sa co-op. Mm. Pero kung Mamumpra. kung naay cash, Naay cash. dito silingan. Ako'y, daron. Dito, kinala sulit gyud ta. Eh, Sa wala co-op ka gyud na ta. nato. Quick question lang, sir, follow up pa. Kung ma-dismember na ba, kung example, magpa-dismember ko sa co-op, nag-withdraw ko, tapos kung mabalik ko pagka-member, madawaton pa bagyapon ko? Or- Dapat gyapon ka. Oo. Okay. Sige. Pero subject to qualification Yeah. na. Subject to qualification. Mm, okay. Sige. At least ka na maklaro ba? So, di sa ako mapadismember. Sige, okay lang ginapon Okay. yun, ang pagpaka-member na to. So speaking of Ana, sir, no, gina-try mo po na to advocate man gud po sa co-op na mag-save, mag-invest, So, in your co-op, how do you encourage members to invest, save, or participate financially? Yan. Oh, okay. Mo man na tong member economic participation. So, gina-encourage na to members nga mag-participate Yeah. At, financially. okay, una. Yes, sir. Pero, sir. At the onset, siguro, challenging ba no? Yes. Kay usually, kita nga advocate sa financial literacy, kaya sa mga reasons sa mga tao nga dili sila kasave, kay wala sila ikasave. kasave. Wala sila. Pero, during orientation or sa gitawag tong PV is emphasize gyud nato ang philosophy ba, the philosophy of the co-op nga help oneself through the co-op and through the co-op help others. Yeah. Yes. So kinahanglan na agi values nga naka-anchor nganong mag-save ka. Yes. Kaya ang imong i-save makatabang siya ngadto sa uban. Para sa imong haog para sa uban. Mm. Sir, no? Tama. So, in that way, mamanagad, no, ang nature characteristics sa cooperative, where where we are helping mutually, no? Yes. Mutual help. Mutual Self-help and self-help. Oh, nasulod ko na to another value, no? Self-help. Self-help. Value. So, sunod, all members enjoy better quality of life. Yes! Siyempre. Sige. Ayun na, diba? Ayan. For OIC naman po, Yes, ma'am. of course, we have a department which is the marketing and sales. Nga focus gid po sila on how to attract new members. At Yeah. the same time, si members sa gid pod mismo ang gapang-invite pod sa mga kailan nila to invest. Pagkapatsyada. Oo, kana. So, mo bitaw nga dako nga nakaayo gid pod atong assets kay mismo kung ikaw maayo mo experience with OIC, ikaw na gyapon mismo ang moingon sa imong kauban. So, nga naka-importante nga ang image nga na himo nato sa community na kay kwarta baya na siya You know. na isalig nimo diha sa kooperatiba. So, nga na pod siya. And then, during pod anniversaries, kung na mga branch openings, na pod tayo mga promos, mga pakulo gihapon. So, di na siya mawala kang OIC nga. Na pod yung ibalik sa members pod gihapon. Ayan. So, murag mo na siya ang kanang Ikan sa membro, Ano ba, balik sa benefits. membro. No, Yeah, 'cause- syempre. Yeah, benefits. Yes, no? Talking about benefits, how do you as a member benefit from the co-op success, and what's the basis of profit sharing in your co-op? So, who'd like to go first? OIC or ICG and PC? Okay, Benefits, sir. Benefits. Benefits. Beneficial. ato lang itong reiterate na akatong naisgutan gani, akatong una, dividends, Yan. and patronage refund. Yan. Yan, ang isgutan mo ito yung mga formula, no? Pero lagi na siya, formula gina siya, to somehow, nakabase na siya sa gitawag itong values of equity. Values. Kay ang contribution sa Ayan. members, very important. Oo. Kanang tagaan og premium gina siya. Yeah. Yes. Kanang ang imong participation, ang imong contribution lagi mo balik yun, Yes, no, yes. sa as Oo. being a member. So kana na kuan bitaw ko kanang usa sa mga challenges nato sa co-op ba. Kay ingon nato nga sa national ingon lang nga ni dato ko ng Philippines. Ani taas na ang GNP kay mama ni determinat sa growth, no? Ni dato na ta na milyonaryo. Pero sa co-op, sa context sa co-op, milyonaryo na ang co-op. Na milyonaryo ba ang membro? Yeah. Yan na ba, no? Pero it doesn't mean nga kung milyonaryo ang co-op or sa case sa YC kay milyonaryo na. It doesn't mean nga milyonaryo po ang membro. Membro. Somehow,
ma-feel sa membro by the services nga i-provide nga oy milyonaryo na gid ang co-op dahil no kaya naman siya return niya services aside from dividends patronage refund na say services nga gihatag. In our case nami usually sponsorship sa kanang community like mag-sponsor mi og animal care vaccination na may scholarship yan with our simple nga initiative. Katong gagmay rag sweldo nga mga membro namo, ang ilahang mga anak suportaran namo. So, ingana nga initiative at least ma-feel nila. At the social lens gid gaabot ba? Yeah. The social lens. Oh. Yes, Yeah, same. aside from MUX and refrigerator. Mga appliances, no? So, It's more than that. Yes. it's more than that. So, si OIC yun mismo namin, ito yung mga member benefits, mga maternity benefits, cancer benefits. So, ngayon, mga ma-enjoy ni member. And then, same with Sir sa ilahang cooperative, we also have scholarships for the youth. So, napod gyud tay CSR, munang kabantay mo, naanat tay, kanang, kanang truck bitaw sa OIC, nga water truck, wala siya CSR na. sa CSR na to siya. So, daghan Mag-distribute ginabu. of water. Mag-distribute of water, tapos mo kuan gyud, mo assist gyud pag naay mga sunog gyud, Maman Sir. So dili lang mga members ni OIC ang mga gakaserbisyuhan, but as well as the community po Lagi niya. nagsunog na. More principal concern for community. Yes. So ang pagdako ni OIC di lang si members naka-benefit, but as well as kung asa Oo. nga community naa si OIC Yeah. or naa si cooperative tingon ana Ano, siya. ginagaton, Just like to point out po, sir, no, katong na-mentioning mo kaganya ka na mo, depende po ang imuhang, mabalik sa imuha, kung unsa po imuhang i-contribute. Maging nga, sir, no, kay, Yeah. talking about equity, The value of equity. the value of Ibang equity. oo. contribution sa members. It doesn't mean nga kung diya sa co-op, naman tayo values nga equality, di ba? Yes, sir. Yes. Pero in terms sa giving of return, dili equality ang atong gamiton nga values, kundi ang equity. Equity po. Ang Yeah. extent of participation, contribution sa members. Oo. Equality in the sense na imuhang rights, powers, Yeah. equal, kay one member, one vote. Oo. Pero giving of return back to the members, mag-base yun na sa imuhang kapital, sa imuhang Yes. share. So, Ano. sa imuhang gihatag. Kay, manang yun lang nga, diha ang fairness. Yes. No? oo. Fairness, fair treatment. Oo. Kay base sa imuhang Base po sa unsay mong gi-contribute. gi-contribute. Yeah. Oo. Sakto po kay kung gamay ra po kayo imuhang na Na-contribute. contribute. Oo, so para fair po sa kato pong mga Dako. magkupod ang na-contribute. No, sakto. So in your opinion, sir, Miss Ano, how does this principle, ang member economic participation, shape how members view their role in the co-op? And does it empower them to take ownership? Miss. Mm-mm. To Miss Ana siguro. No, Ma'am. or anyone nga sa yung tanaw pag kaning principle man kay ato magyano sa pag-contribute man para they get to control or decide on sa mga nila. So maka-empower ba ni siya sa ilaha to take ownership sa kay Yeah. Wala na sa Sir. Sige. Sa corporation bitaw kay at least na kay one share para ka maka-vote, no? At least na one share. So talking about member economic participation, ang manifestation nato na kay kapital, di ba? So siyempre di makamatawag member ko kay kapital, no? So for you to have right, no, to participate, na kay basically na kay deposit kanang kapital. So mo na condition una nga mahimo maka-decide ka, maka-participate ka, maka-vote. So in that sense, na kay somehow empowered ka. Yes. Empowered. Mo na nga usually mo na ka na bitaw mapil nimo inferior ka kay membership pa ma kung ibayad dito. Usually even gali sa
kanang ordinary nga comparison nato, gamay ra magkog kapital dito, ma-feel inferior siya ba. Pero sa co-op man to, regardless man og kapital, di ba? So as long masabtan na siya nga ma-understand na sa members, regardless of kapital, as long as nakamit ka sa minimum Yeah. membership requirement, Naka-stake sa co-op. o na kay kuan power gyud ka. Power. Sa Yes. co-op. Na kay voting right. Yeah. Power. No? So, lastly, With this, Miss, and with this, in the same context, would you say that economic participation by members contribute to the greater impact, not just for individuals but for the wider community, with OIC's still now? Yeah. So as I mentioned earlier, no, si OIC is not just mga members ang maka-experience sa kadako niya, but as well as kung asa na siya nga community. So in terms po sa economic participation sa mahitabo every year sa net surplus ni OIC na amang kita gina-distribute ana good food for the education na po para sa community or community development fund. So kana pa lang daan gi-ensure na ni OIC nga naagi po paingon sa community. Yeah, so yung ana siya. And that's really a big impact kay according to the bylaws of OIC, it's 3%, not less than 3% of the net surplus. Wow, not less than 3%. So, dako siya. Dayon, kailangan gina siya nga mapadulong gid siya sa community. So, kung the more nga mag-participate economically ang mga members, mas modako to siya Yes, nga amount. Nga basically, yun Yeah. po, ang mga gina-contribute sa ato members, mo ba itong gagamiton for the operations, sa Yeah. nato programs and services. So, tinabangay gid siya. tinabangay gid siya. Katagid bayanihan gid siya. Oo. So, kanang ka-imagine lang gid nako nga kaning si 195,000 nga members mo ni siya ang nagdala ani nga kung wala ni sila dili pud namo mabuhat nga matabangan ng uman membro kay dili man pwede nga ang membro lang sa co-op lagi ang ato ang kanang tabangan kung masunugan. Oo, Di maka-member, Nga na po to. Sa mga kasalan ng baya, ay OIC kasalan. Oo, OIC kasalan. Holistic. Sir. Holistic din siya si OIC is ano lang po, gina-cater na to gikan sa mga bata antod katong mo nang natay youth antod yun nga ginako na to sila gina-groom na to sila nga sila pod ang mahimo pod nga next nga member sa OIC. Yeah. Singa nagyapon. So, long term itong gitanong. And then, so, kung kaganiha ka to, ikaw as a member, nag-contribute ka, na kay ma-benefit, ana, pero dili lang po na ikaw, ang Yes. ilang community. Yes. So, for Large. kalahatan siya. no? Wow. So, that's what's good about cooperatives. no? Anak ko idugang. Yes, sir. I remember ko, that is one of the reason why we are tax exempt, enjoying the privilege of tax exemption. Through that, no, nga, We're helping the government. helping the government and our community. And our mismo. communities. So, katong mga, sa uban nga corporate world, ang ilan natin sila gitawag og corporate social responsibility. CSR nila. CSR. So, kita, by virtue of the community development fund, Yeah. so manang mubalik sa community. Oo. So, bali mo rag, ano yun siya, part yun siya sa tuwa. It's not just separate lang nga, part yun siya sa tuwa. Kumbaga, lifestyle lugar sa cooperators nga, maghatag ito sa community. Part siya yung ecosystem. Oo. Yeah. Actually, ma-discuss po nato na sa next nga episodes. Episodes. No? Like, that's another Atong community concern, concern for community. Could be an indicator nga kung naikop diya sa inyong lugar, malipay ka kay. Oo. Yes. Yes. Dili mag-all. Naikop. Gas out. Nasa in other words. London. Sago. Bueno, remember ko na sa story, no, itong sa San Dionisio. Oo. Naman na sila free-flowing coffee. Oh. Silingan mo ito dito, dalag thermos. Ilang negosyo kape, we are supplier best kape. Oo, maday. So, Grabe, son. awas-awas yun na. Wow. Sige, so, thank you so much. Thank you, Sir Julius. Thank you, and Miss Ma'am Ana. Ann. Grabe, Thank you. tas kita to ang na, duhalan ba? Ano na di ay? Kasi kana ang mga na-interject po nga principles Yeah. and core values Yes. na to, Ana. So, nga naka dynamic, no? Sa Yes. cooperative. Yes. So, very interesting kaayo na hopefully po na
feel interested po ang atong mga viewers, especially katong mga dili pagid mga co-op Hindi members. pa kay hanas mga. Oo, ayan. Pagpamembro na mo sa OIC, 195,000 people behind. ICGMPC, di ba? Or any cooperative. Yes. Banking and Bank Kaya actually, Reform. ang mga co-op, man ko na sila dapat ga-compete with each other. You know, Yeah. We are cooperative. Compliment. Compliment. Complement with each other. Kaya depende man sa community, unsay mga kinahanglan. Pero we Yung could talk relasyon ng compliment. more- pero we could talk more about that no sa itong mga musunod Yes. mga episodes kay Yeah. So, abangan. Yes, Abangan. tas pagid ang atong mga mahisgutan no about co-op values and principles. Principles. So to wrap up ton. Yes, ma'am. So kung ato tan-awon no, these two principles kaning democratic member control and member economic participation, these are not just stand-alone practices, no. It's like there are two sides of the same coin. Yeah po. Yes. Parang- Cooperative coin. Yeah. Yeah. Heads or tails? Oh. No, exactly. One side is about having a voice in the co-op and the other is having a stake in it. Yan. Together, they empower members to be true co-owners, not just bystanders. So, bawal ang tambay sa co-op. Dapat appeal dyan ka sa kalihok, no? And when we talk about democracy, the value of democracy in the co-op context, it's not just about mag-vote-vote lang during sa General Assembly, no? It's about making sure that everyone, from the smallest saver to the most active officer, they have equal say and meaningful na Yes. participation. That's where equality and equity come in. Yes. While every member is equal in rights, equity ensures that contributions and benefits are fair based on each one's capacity and role. It's not one size fits all. It's each one contributes as they can and benefits as they should. Ayan. So, kumbaga, co-ops don't just operate for the people. They operate with the people. For the people, For with the the people, people, with the by the people. Oh, ano yun na siya. No? So, guided na siya sa tong values that go beyond profit. And Yes. that's what makes them, or us, co-ops, different. Kaya, iba sa Sa kooperatiba. kooperatiba. Ayan. So, wala to ang campaign man good for this year, no? Yeah. So whether it's raising your hand to vote, speaking up in a meeting, saving regularly, or running for a position, every act of participation makes our co-op stronger, fairer, and truly for all. Ayan. So, just a quick recap. Yes, ma'am? Our second co-principle, democratic member control. One member, one One vote. vote. And One. yes. And with regards to member economic participation, you contribute, you can control, and you can also get the benefits. Ayan. Simple principles, but imagine the impact if every organization worked this way. Ayan. Even if the nation Oo. governs diba? this way. Kumbaga, that's why ang co-op yun is actually a preferred nga business model. Ideal. Ideal kid siya Yes, nga ma'am. model nga ano. So, before we end our episode, any parting message for this episode? For this, thank you, ma'am. Kayo, Yes, Sir yes, Julius and Julius and Miss Miss Ann. Ann. Very, ano kayo? Kanang interesting ka itong Fruitful. discussion. Fruitful. Thank you Fruitful. kayo. Meaningful. Yeah, thank you Sige. so much, Miss Carmel, for having me here. And then I hope that there are still more pagyud nga mga uban nako nga mga young professionals and millennials and Gen Zs nga mo appeal sa kooperatiba kay ato ni siyang ipadayon ang legacy nga nasugdan sa ato ang mga leaders na cause here we help each other for the betterment and sustainability of everyone. Wow. Yeah. Nice. The same invitation ni Ma'am Ana, no? Actually, sa statistics, yung na to sa Pilipinas, pila ta 100 million. Yes. So, daghang pagyud nga mga Pilipinos nga wala pa ma-mainstream sa co-op. So, we would encourage, no? Nga mag-join sa atong co-op. By the way, pasalamat ko sa opportunity Yeah, thank you kayo, sir. na invite ko dire, of course, on behalf sa Iligan City Government Employees Multipurpose Cooperative and the Maspik family, no? Nga na atong na-promote ang values sa co-op o principles. So, thank you. Iba ang kooperatiba. Yes. Iba sa Later, iba sa kooperatiba. Okay, iba sa kooperatiba. So, once again, thank you so much, Sir Julius, Miss Ann. Thank you so much for gracing our first episode sa Corporate Talk. Yes. Iba sa Kooperatiba series. So, that's our... Ayaw kalimti. Ay! Ayaw kalimti, ha? Kalimti ayaw. Ang atong contest
Post your fave quotable quote from our guests and Yes. tag us. 3 lucky winners will be announced soon. Keep posted on the Complete Mechanics. So, gamitan lang ninyo ang hashtag iba sa Sa Kooperatiba, hashtag IYC 2025, hashtag Co-ops Year. So, watch out for our next episodes. More co-op principles, more stories, and of course, more ka-co-op kwentuhan. Till then, this is Anthony Fornilos, your ka-co-op at iba pa. And this is Carmel Neri Ditinco, your resident ka-co-op kwentuhan. This is Cooperate Talks, where we talk about co-ops and more. Iba sa Kooperatiba.